ఇది క్రాప్ టాప్ మీద బ్లౌజ్, డిజైన్ బ్లౌజ్. ఇది మామూలుగా బాడీ కట్ చేసి లైనింగ్ అటాచ్ చేశాను. ఇంకొక లైనింగ్ వస్తుంది. నెక్ డిజైన్ ఇది 3 స్టెప్స్ వస్తుంది. 3 స్టెప్ బై స్టెప్ 3 స్టెప్స్ వస్తుంది నెక్కి. 3 సేమ్ కట్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసుకున్న ఎంత లెంత్ వచ్చిందంటే 14.5 ఇంచ్ వస్తుంది. 14 ఇంచెస్ అండి. సేమ్ ఇక్కడ అంతే. ఇదొకటి, ఇదొకటి, ఇదొకటి 3 స్టెప్స్. కదలకుండా పిన్స్ పెట్టుకుందాం. నెక్ డిజైన్, నెక్ పెట్టి కట్ చేద్దాం ఇలా. పెట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ముందు నెక్ కట్ చేసుకుందామండి. టెన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ నుంచి 10. మూడు కలిపి ఒకేసారి కట్ చేస్తాను. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి 8 ఇంచెస్, 2 ఇంచెస్ తక్కువ. ఇది 6 ఇంచెస్. షోల్డర్ దగ్గర వస్తుంది. మార్క్స్ పెట్టుకున్నాం. ఇలా 3 స్టెప్స్. ఒకటి, 2, 3, 3 లేయర్స్ వస్తాయండి. ఇది బ్లౌజ్ డిజైన్, నెక్ డిజైన్. దీని కింద కాటన్ లైనింగ్ వేయలేదు, ఇప్పుడు వేసుకుంటాను. ఈ లైనింగ్ సేమ్ నెక్ సేమ్ కట్ చేసి
ఇలా కుట్టుకొచ్చేస్తాను. కుట్టుకొచ్చేసి లైనింగ్ తిప్పేసేస్తాను. తిప్పేసి పీరియడ్స్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ పీరియడ్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు వేసుకుంటాయి. లైనింగ్తో సహా వేసుకొని హ్యాండ్ చంకాలు వచ్చేసి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాలి. బ్యాక్ ఫ్రంట్ ఇది చూసారండి, 3 స్టెప్స్ వస్తాయి. ఇది వచ్చేసి పీకో వస్తాను వైర్ పెట్టి. మామూలుగా అయితే రావట్లేదు, ఇట్లా సర్కిల్ ఇట్లా వంకలు రావట్లేదు, అందుకని వైర్ పీకో వస్తాను. సైడ్ జిప్పు నార్మల్గా మనము నార్మల్ బ్లౌజ్కి పీరియడ్స్ ఎట్లా వేసుకుంటామో అట్లానే వేసేయాలి. దీన్ని కూడా కట్ చేయకుండానే ప్రిన్సెస్ కట్ లాగా కుట్టేశాను. హ్యాండ్స్ వేసుకోము, స్లీవ్లెస్ వస్తుంది లోపల, పైనుంచి స్టెప్స్ వస్తుంది. హ్యాండ్స్ లేకపోయినా పర్లేదు, బాగానే ఉంటుంది.